interchange of ideas will happen if we go through the motions of asking questions and seeking clarification, if anything, that you would want to ask us. Thank you very much, madam, for giving the opportunity for asking questions, more time for asking questions. We can begin with the CNBC. Ritu, you can begin with. Can you just speak into the microphone, please? I mean, we'll just hand over the mic to you. Okay. Am I audible? Yes. The privatization of banks and insurance companies announced in the budget last year, we've not heard any forward movement on those fronts. If you could update us on that, that is one. The second thing, also on the LIC IPO, now that the DRHP has been filed, given the current market conditions with the geopolitical tensions and the strain that we're seeing, are you confident of it sailing through in the current financial year itself? And any comments at all on the crude prices if the government is considering some sort of a tax relief? Thank you. On the privatization, we've been on course since last budget. In the last budget, I had listed out the names of those for which Cabinet had already given us a clearance. And in that, at that time, the question, let's say, from the media used to be, when are you doing Air India? So the fact is that we are moving forward, and that is why Air India got cleared. NINL got cleared, although in NINL, government doesn't receive any money because the ownerships are with state government and so on. LIC IPO was also something which has been very enthusiastically, eagerly waited. Even that's come out. So we are on course and we are moving forward. And I also recognize that even as you're asking as to what is happening about the privatization, you're equally worried if the market situation is conducive for LIC. So if it's good for LIC, it is good for everything else. And if it has got headwinds for LIC, it has got headwinds for the rest as well. I can see in the market now that a draft red herring prospectus is out, and that there is a buzz in the market, there's a lot of interest in the market. And I'm glad at the way in which it's been crafted, in that shareholders also have a role to play and so on. So I think the way it is crafted has created a lot of interest, and we'll be going ahead with it. In the current financial year? Well, DRHP is not issued 2 years in advance, is it? So, yeah. Yes, yes. No, I've not finished all the questions. Okay. Unless you want me to avoid it. No. See, on the crude prices, very difficult to say as to how it's going to go. Even today, in the FSDC, when we were looking at the challenges which is posed for the financial stability, crude was one of the things. International worrisome situations where we actually voiced that we want a diplomatic solution for the situation that is developing in Ukraine. All these are headwinds. On the crude, obviously, is one of the very important consideration. We'll have to see how it goes. Today itself, the rate is somewhere in the range of 96 Brent. So we'll keep a watch. Yes, yes. After that, you hand over to Abhijit there. Yeah. Madam, she asked about the privatization in the financial sector, the banks and the insurance companies. I thought I answered it. Ma'am, I'm Yash Jain from CNBC TV 18. I want to ask you two questions. The first one is with respect to a recent SEBI order which had come, which was around the National Stock Exchange and the role of the former MD and CEO. Of course, at the conclusion, they were charged a penalty and some more as far as barring them from the markets is concerned. But do you think that that was too less of a penalty which was put on them? There should have been more which should have been done.
are you looking at reviewing that order along with market regulator and taking it forward from this point? That is one question. And the second one is, you spoke about your meeting with the FSDC. Now, two important regulators, IRDA and SEBI. IRDA doesn't have a chairman since the last 9 months, I guess. We've been waiting for some appointment on that particular position. Where is it stuck? When do we see that appointment happening? And what's the progress on SEBI? Do we see the current chairman getting an extension beyond February? Or are you going to start with the process of appointing a new chairman at SEBI? Well, on the first question, the NSC, I have no comment to make on whether there was an adequate correctional step in the sense of penalizing or anything taken against those who were held responsible for it. And I have no view this way or that way till I really get to the bottom of what is available before me. I am looking into it, but I won't be able to comment on it at the moment, whether it was enough, whether it is not. So on that is how far I can go. On the chiefs of IRDA, yes, of course, I recognize it's been vacant, and the person holding additional charge is the one who's probably steering it forward, and the government will appoint somebody. As regards SEBI chief, I think Ajay can correct me, the process of calling for applications has already happened. I don't know whether it means this way or that way. Shortlisting probably is yet to happen. So you'll have to wait till the 28th to know what we are going to do on it. And how long would be the wait for IRDA? Just to get an understanding. Oh, I appreciate the concern, and I equally like to have somebody at the earliest. Yes, go ahead. Ma'am, I'm Joel Rebello. I write for the Economic Times. I want to step back for the macro picture. You've met a lot of people today, bankers today, yesterday, and industrialists. They gave you a lot of feedback, must be. So the demand in the economy, we are still, we are better than we were last year, but there's still some way to go. In terms of reviving demand or stimulating more demand, is there any suggestions that they came with? And is there anything that you can share for the next fiscal? How are you all looking at it? Is there anything we can expect in terms of reviving demand with what you have done post-budget after the meetings you had across the country? Well, the budget is going to take shape and effect only from 1st April. And what I plan to do in the coming year is what I've said in the budget. So every step that we want to take in order to get this economy moving and progressing fast is mentioned in the budget. So let it play out from 1st April. So that is the larger picture, which is very descriptively mentioned in the budget itself. Any suggestions from the industrialists and bankers that you think that can be worked forward from the meeting that you had? No, the meeting is what? As was said rightly, it's an outreach on the budget. We can take a question from the Marathi press. Vaibhav, Maharashtra Times. वैभव फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। एक सवाल था कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है वो इस साल खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल ही वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है, बट स्टिल आई विश टू नो दैट एनी रोड मैप which you are planning to give as a central ministry to the states कि आगे क्या करना है और क्या कर सकते हैं, because GST compensation will be getting over this year. जीएसटी काउंसिल ने ही तय कर दिया कि कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन आगे भी जारी रहेगी अप टू मार्च 2026, क्योंकि जो कमी हमने कैलकुलेट किया 2020 में उसको भरपाई करने के लिए ही एक्सटेंशन जरूरी है, और उसको पहचान
करके जीएसटी काउंसिल ने सेस कलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए सिर्फ वो बाकी और वो लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए एक्सटेंशन कैलकुलेट करके कर दिया है, और सिर्फ वो भरपाई करने के लिए ही एक्सटेंशन 2026 मार्च तक आवश्यक है. So it's already extended up to March 2026, and it is extended to pay the money which has to be paid for the 2020 gap that arose in the compensation, and also for paying the interest on the borrowed money. Ma'am, hi, I'm Menika Doshi with Bloomberg Quint. I just wanted to follow up on the question that was just asked with regards to GST compensation cess. I understand the extension, as you explained, is broadly to recompense for the previous year's shortfalls. But is it the thinking of the central government at all, if the states were to bring up the proposal for an extension even beyond that, would the central government be in favor of such an extension, especially given that you have underscored the need for infrastructure building in this budget, and states will have to play a large part in that, and therefore they will need the money? For the states to play a large part in that is when we, from last year, have been giving them the 50-year interest-free loan, which was only 10,000 crores, where because the states showed a great appetite for it, and we extended it within the 12-month period to 15,000 crores. And this year we have said the same thing, 1 lakh crore for the states, for the next 50 years interest-free. So on infrastructure building, we've already given that. But see, the GST Council, there is no adversarial relationship, states versus the center. If the states bring this proposal, will the center? We're all in it together. So whatever gets discussed there, it gets discussed there. And per the existing compensation in the GST Act, the 14% was to be given for 5 years. Now, towards that period, within the 5 year, the compensation which has to be paid couldn't be paid. We had to, for that compensation strictly limited to that, this was extended. So that's where we are. Sorry, if I may draw a conclusion based on what you said, does that mean... You may not draw any conclusion other than what I've meant to say in my right. But if I can extrapolate that just one more time. At your risk. All right, fair enough. Ma'am, you're suggesting that if the states were to bring up such a proposal to extend it beyond just the effort to recompensate for previous year shortfalls, that the central government would be willing to support that, but maybe not at 14%. Would that be a fair takeaway or How did you summary start of your answer? question? You're suggesting this or indicating this? Would that be a fair takeaway? I've not suggested anything other than what I've said. No suggestions, pointed answer. All right. Can I ask one more question on the FSTC meeting, if that's all right, ma'am? Given that you already pointed out some of the headwinds that all economies across the world are facing right now, geopolitics reflected in oil prices, and the fact that there is now a far more aggressive forecast of the US Federal Reserve raising rates faster, quicker. Was there any conversation with the financial market and sector regulators? No, you started with FSDC, financial sector, you FSDC, mean regulators? Yes, the regulators, ma'am. Was there any conversation on extraordinary measures that you all are preparing to keep if this does turn out to be a year of extreme volatility because of sharp tightening of monetary policy in the US? Extreme volatility, yes, a lot of discussion. Headwinds, a lot of discussion. But no extraordinary, did you use that word, extraordinary steps being, none of that. Any special steps being discussed? No. You know, in coordination with the regulators or anything like that? No, a lot of discussion, but no extraordinary steps being discussed. All right. Thank you very much. नमस्ते मैम, अनुराग फ्रॉम जी बिजनेस मैम. मैम, जिस तरह से अभी आपने ये जो आईआईडीए के चेयरमैन का पद है जो पिछले 10 महीने से खाली पड़ा है, तो क्या इस वित्त वर्ष में उसकी नियुक्ति हो जाएगी या अगले वित्त वर्ष के लिए? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि पॉलिसी डिसीजन जो है काफी रुके हुए पड़े, जिससे कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है. पर इसी से जुड़ा हुआ मैम जो एक दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो इंश्योरेंस के अंदर नियुक्ति नहीं कर सकता, तो वहां पर अभी और दिक्कत आएगी. अगले हफ्ते ही न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी रिटायर हो जाएंगे, तो वो पद भी फिर खाली रहेगा.
और मैम जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस के कंपनियों के कर्मचारी हैं वो बार बार हड़ताल पे जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके 55 महीने से वेज रिवीजन नहीं हुआ है और बाकी सब जो उनके साथ के लोग हैं LIC और बैंक्स वगैरह का वहां हो गया है, तो ये हड़ताल की वजह से ही आम लोगों को भी नुकसान होता है। तो क्या उनकी जो मांगे हो जेन्युइन है, उसको कुछ देखा जा रहा है? उनके मांगे जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, मैं वो कुछ भी नहीं कमेंट कर सकती हूं। उनके आवाज सुनना चाहिए, हम सुनेंगे उनके आवाज, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये न्यू इंडिया का चेयरमैन अपॉइंटमेंट है, कोर्ट में BBB के ऊपर टिप्पणी आया है, वो सब हमारे संज्ञान में है, वो हम रिएक्ट करेंगे। मतलब पोजीशन अपॉइंट करने के लिए जो भी कदम उठाना है उठाएंगे हम। IRDA चेयरमैन दिस फाइनेंशियल और नेक्स्ट फाइनेंशियल? मैं ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में इसको या आप ही करेंगे? मैम आपने उस समय कहा था कि somebody is appointed जो डिसीजन ले रहा है, बट कंपनियों का कहना है कि जो थर्ड पार्टी मोटर प्राइसिंग वगैरह ठीक है, वो एडिशनल चार्ज करने वाले का सीमित जो होगा डिसीजन, उसके अंतर्गत जो करना है वो कर रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चेयरमैन बिना चल सकते, नहीं, चेयरमैन अपॉइंट होंगे और उनको जो मैंने कहा वही आपको रिपीट कर रही हूँ, जल्द से जल्द करने के लिए कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम। Just a second. From when on have I started discussing individuals? Yeah, we'll take some questions from Bharat. Please go ahead. मैम, अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन से। अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार जैसी सिचुएशन है, उसके कारण आज शेयर मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन रहा और 2-3 दिनों से लगातार है। उस फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं, मेटल और जो भी चीजें हैं। तो सरकार इसको कैसे देख रही है और क्या स्टेबिलिटी, मार्केट स्टेबिलिटी और छोटे इन्वेस्टर्स को लेकर के किस तरीके से एश्योरिटी देने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से? नहीं, जो मार्केट में उथल पुथल हो रही है वो विदेश में जो हो रही है उसके कारण उसमें सरकार नहीं है, मगर सरकार अलग से उधर जो हो रही है उसके ऊपर हम वॉच कर रहे हैं, आपस में चर्चा गोष्ठी कर रहे हैं और उसके कारण जो भी हमारे ऊपर दबाव आएगा, इस सब का वी आर कीपिंग अ वॉच एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन दैट। क्योंकि फ्यूल प्राइसेस खास करके चूंकि सेंटर की तरफ से जो भी चीजें जो आपके सुपरविजन में है, उस पर पॉलिटिकल भी तमाम सारी मूवमेंट और प्रोटेस्ट आपके सामने हैं, और जिस तरीके से उस पर कैसे देख रही हैं फ्यूल प्राइसेस को लेकर के? मैं फ्यूल प्राइसेस के ऊपर मैं आपके सामने विषय याद दिलाना चाह रही हूँ कि दीपावली के एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ही खुद आकर के 7 रुपीज डीजल, 7 रुपीज इन पेट्रोल कम करवाए, 5 रुपीज इन डीजल कम करवाए ना। सो जनता के मांग सुन करके प्रधानमंत्री जी उस समय पर सामने आकर के ही कटके, और ग्लोबली प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस के वजह से जो हो रही है, और प्राइस सिर्फ ज्यादा होना एक प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, चैलेंज ये भी है कि शॉर्टफॉल भी है, सप्लाई उनसे जो उत्पादन होकर आना है उसमें भी कटौती हो रही है, सप्लाई भी कम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है। मैम, एक दूसरा सवाल इससे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एक मिनट मनीष भाई, there's a supplementary question which has come online. Would you like to take on that? Yeah, I'll answer. मैम, GST से जुड़ा सवाल है, चूंकि आपके डिपार्टमेंट का है। जिस स्टेट में आप हैं, महाराष्ट्र में हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता है कि सेंटर की तरफ से हमें जो भी GST स्टेट का है वो सही समय पे नहीं मिल पाता है, और कभी 15,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है कि 15,000 करोड़ बाकी है, कभी 25,000 करोड़ बाकी। आप तक भी बातें पहुंच रही होंगी, इसको आप कैसे देखती हैं? जीएसटी काउंसिल में हर राज्य का वित्त मंत्री बैठते हैं, निर्णय लेते हैं, और हर महीना जीएसटी से जितना पैसा उनके हाथ में जा रही है और कितना बाकी है, ये 2020 के 43rd जीएसटी काउंसिल में तय होकर के अमाउंट इतना आपको पहुंचेगा, बाकी जो है वो जुलाई 22 से हम वो भरपाई करेंगे। ये सब सबके समक्ष में
जीएसटी ऐसा एक फ्रेम ढांचा है जिसमें स्टेट्स का राय एक विषय हो, दूसरा हमारी राय, ऐसे कुछ नहीं होता। बंटवारे हर महीना होता है, जो कलेक्ट होते हैं सबके सामने कलेक्ट होते हैं। पहला तारीख आपको February 1 को जनवरी में जो कलेक्शन हुआ उसका खुलेआम डिक्लेरेशन होता है, पब्लिक स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज सब होता है। इसमें मैं चाहती हूं तो भी महाराष्ट्र का पैसा वापस रख के बाकी सबको देना या सिर्फ महाराष्ट्र को ज्यादा देना, ये सब नामुमकिन है। ये सिस्टम है, सिस्टम में ही ये सब बिल्ट इन है कि एक को मिले तो सबको मिले, एक का बाकी है तो सबका भी उस प्रोपोर्शन में बाकी है, मगर बाकी काउंसिल में तय होकर के बाकी रहता है, मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीएसटी में निर्णय जो होता है उसके अनुसार ही होता। वैसे महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जीएसटी का एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का चीफ है जी। सो हम उनको बहुत ही सम्मानजनक देखते हैं, उनका बाकी क्यों रखेंगे? Yes, next is Shama, and after that, Hi, India Today, Aaj Tak later on. Shama, Hi please ma'am, go. I'm Shama from Doordarshan News. This is a follow-up question on Ukraine-Russia crisis. What does it mean for Indian trade at larger picture, and how are we prepared? Well, at this moment, the impact on our trade is yet to be felt in that sense, you know. But I think our exporters are also fairly mindful of what is happening. Ministry of External Affairs has been in touch with all the countries around that area. Overall also, our attempt is to get a diplomatic solution so that, you know, tensions come down and trade doesn't get affected. At this stage, beyond that, I may not be able to say. However, we are all careful that our exporters don't suffer. Ma'am, Rachita Prasad Wait a second, here. let him finish and then we'll come to you. Good evening, ma'am. I'm Kamlesh Sutar from India Today BIZ TAK. Ma'am, since you're in Maharashtra, I'm asking this question because there have been frequent allegations against the enforcement director by the ruling coalition in Maharashtra that the action taken by the ED is politically motivated. And recently, one of the Shiv Sena leaders had also said that enforcement director officials are indulged into extortion. Would you like to comment on that? See, even if enforcement directorate wishes to do something for political or any other, it's just not possible unless you have the material before you, which is substantive enough. And ED, mind you, cannot go there first. It's a law enforcing agency which deals with predicate offense, which means there is an offense somewhere that's been acted upon. Post that, there is an offense created which is coming under the PMLA realm, which is Prevention of Money Laundering Act, under that realm, and then the ED goes in there. It requires so much of work. And without that groundwork in their hand, ED cannot enter anywhere. So ED overnight thinking, oh yes, my enemy is here, my friend is there, I won't go there, I will go here, is impossible. There is an offense created somewhere. That offense is being investigated. As a fallout, there could be a PMLA angle based on which ED goes. So you're all very senior, experienced journalists. Please understand the role of the enforcement directorate. It cannot jump in first. There is an offense somewhere else that's being investigated. So no, even if I wish, it just cannot happen. But even if I wish, if there is an offense there, I can't stop it either. Yes, you can go now. Hi, Ma'am, Finance Minister. Rachita here from Money Control. You spoke about the fuel prices and you said how PM came forward and cut the duty when crude was at $80. We are at 96, like you highlighted earlier. And of course, the macro situation is not really in our control. Given the situation and given the fact that OMCs have not really increased fuel prices for the last 2 months, there is an expectation that they would be increasing it sometime soon. Given this background,
how comfortable are you with the current prices, and what is the band that the government is watching in terms of the crude prices before it actually steps in with an excise duty cut? You know, you're asking questions where I can easily be tempted to give you an answer for areas which don't belong to me. However, for the area that belongs to me, or the governance, the political dispensation, I took this example to say when Prime Minister came out to say, no, I want to. And many states, I'm very grateful, followed suit, and the burden on the consumer was brought down. But about why oil marketing companies who actually play on the price, meaning they buy at a certain cost, 15 days average is taken out, based on that they put on the, pump level price out. So what the oil marketing companies will have to do, why they have not done it for the last 7 days, 17 days, 27 days, I cannot answer. That's not my question. No, you did mention that part. I mentioned that because you didn't want me to answer on that? No, of course. And you have you have been very categorical that that's not under the purview of the government. Absolutely. The expectation is they will be increasing. So given all these developments, what I'm trying to understand is at what stage would the government like to come in, if at all? To take When it comes at a stage, it will come out publicly. Fair enough. Fair enough. Please pass the mic behind. नमस्कार. Yeah, we are coming. Everybody will get a जीवन chance. मावसा फ्रॉम आकाशवाणी. मैम, फेक जीएसटी इनपुट टैक्स रेट के जो बिल्स बना के बहुत सारे मामले देश भर में सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं, तो क्या इसके बारे में कंसोलिडेटेड कुछ डेटा मिलेगा कि अब तक कितने फेक इनपुट टैक्स रेट के हमने मामले सामने आए हैं, और इन सब को प्लग इन करने के लिए, ये सब बंद करने के लिए हम क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? Would you mind if I ask Revenue Secretary to answer on that, because he can give you all the details? Yes, ma'am. Thank you. So you have got a microphone, sir. फेक जीएसटी का जो इशू है वो हम शुरू से, जब से जीएसटी चालू हुआ है, हम उसको फेस कर रहे हैं. इसके लिए हमने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं. सबसे पहले तो अभी हमने लेटेस्ट जो आ गया है, सीक्वेंशियल फाइलिंग कर दिया है. तो सीक्वेंशियल फाइलिंग का मतलब यह है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया है तो आप जीएसटीआर 3 भी अगले माह में फाइल नहीं कर सकते हैं. तो अगर आपने फेक बिलिंग किया हुआ है 1 महीने के लिए, तो वो 1 महीने के पीरियड में आप शायद, हम उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं. आने वाले दिनों में उस पर भी हम क्या स्टेप्स लेंगे आपके सामने रखेंगे, वो करेंगे. और प्री फिलिंग हमने शुरू कर दिया है. जब शुरू में कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है, उसके लिए आधार कंपलसरी कर दिया है. इस तरह के हमने स्टेप्स काफी लिए हैं. और आपके द्वारा मैं सबको बताना चाहूंगा कि आज के दिन हम ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर कोई ट्रक किसी टोल ब्रिज से निकला, कब निकला, कैसे निकला, और अगर कोई व्यक्ति वहां पर एनफोर्समेंट का खड़ा है तो उसके इस ऐप पे आ जाएगा कि वो ट्रक कहां से कहां जा रहा है और क्या माल लेके जा रहा है. तो अगर उसके रूट में वो नहीं है तो वहीं पर पकड़ सकता है. और कुछ स्टेट्स ने इस पे काफी कार्रवाई की है. मेरे पास डेटा है, अभी इमीडिएटली डेटा नहीं है, लेकिन हमने काफी फेक बिल्स के हमने पकड़े हैं. और अब इन स्टेप्स को लेने के बाद उसमें काफी कमी आ रही है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, जब ये कोरोना भी थोड़ा सा कम हो गया, हम थोड़े और स्टेप्स ले सकते हैं, तो इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे. आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो रेवेन्यू 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 और पिछले माह 1,41,000 जो आया है, वो कुछ इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट की वजह से आया है, लेकिन कुछ इस वजह से भी आया है कि हमने इस तरह A5 ನಿಹಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಹಾನ್ ಅವ್ನು ನಿಹಾನ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ, ನಿಹಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ A6 ಅಬ್ದುಲ್ ಅಫ್ನಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಫ್ನಾನ್. ಹಾ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 21ರಿಂದ 22 ವರ್ಷ, 22 ವರ್ಷ ಇರೋದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಿಫಿಗೆ ಮಾತ್ರ 30 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದೇ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಪೇಟೆನಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಫ್ ಮಾತ್ರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನ 4 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮರ್ಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದೇ FIR ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ 12 ಜನ ಮೇಲೆ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ರೋಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 6 ಜನಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ವೈಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು 9 FIR ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ 3 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 13 ನಮ್ದು ಕೇಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 2 ಜನಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋರಿಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಟಿವ್ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ 2 ಜನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇಂಟರ್ರೋಗೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋಟಿವ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ PC ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಇವರು ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾದರಾಯನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಸರ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ A1 A2 ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನಾನು ಆತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ A1 A2 ಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. A1 A2 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್? ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಇರೋರ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 4 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇವಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯಿಂದನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದಿನ ನಾವು ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು 19 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 19 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18 ಗಾಡಿಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸನ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ 4 ಇದೆ. ಆರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕೇಸಸ್. ಬೈಕು ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿ ಇತ್ತು. ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ಮತ್ತೆ 2 ಟೋಟಲ್ 8 ಜನ ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜುರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಾಜ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು 3-4 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು KSRP ಮತ್ತೆ RF ಎಲ್ಲದೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 1200 ತನಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 4 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದು ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ದು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೆಗನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು 5:30 ಇಂದ 6:30 ಸುಮಾರಿಗೆ 3 ಆಟೋ ಮತ್ತೆ 2 ಬೈಕಿಗೆ ಆರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಆರೋಪಿಯ ಇಂಟರ್ಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದೆ.